అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనవాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? సుమంది లూబ్రికన్ వేర్ ద బొచ్చి మిత్ బరీడ్ అంట. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? చలో చలో ఇక్కడ కూర్చో. అదిగో మిడ్ నైట్ అప్పుడే. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. ఏం చేస్తున్నారు? అది Lead me to those bound to you by blood. చలో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం అయితే ఫాలో అవ్వాలంట సుమన్ని లూబ్రికన్ని. సో అంతేకాక మీరు చూసుకుంటే మనమైతే ఇందాక మనోడు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసిండో మిషన్ దానికంటే ముందుతో వీడియో అయితే ఎర్న్ చేసేసినాం కాబట్టి దాని నెక్స్ట్ క్లిప్ వచ్చేసి ఇది పోయి చలో మనమైతే ఫాలో అయితే అయిపోదాం. చూసుకుంటే మనం అయితే ఇక్కడికి వచ్చుకోబోతున్నాం. రూబిర్కిన్ అంట. రూబిర్కిన్ ఉరికి ఉరికి హీరో మన తిరిగి ఆడికి పట్టుకోతున్నాం. ఎట్లా చలో మీరు చూసుకుంటే ఊరు బయటకు పట్టుకోబోతున్నాడు. It's plowing, pouring again. This downpour's a bastard, it is. You. అమ్మని అమ్మ అమ్మని అమ్మ రాక్షసులు కూడా ఉన్నారా ఇలా మధ్యలో? కొద్ది ప్లానే చూసుకుంటా పూరా రెడీ. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Such there on the smoke holes. It's a chilo sare sare. A bracelet. One of them must have dropped it. Sare sare bracelet hai kappa. Clothing. They change in here. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. చలో క్వెస్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీరు చూసుకున్నారు కదా, ఇది ఇంకోటి ఏముంది. చలో బాయ్ మీరు చూసుకుంటే చలో మనోడు ఏడైతే పట్టుకుపోతున్నాడు. ఉరుకురా రే ఉరుకురా రే ఉరుకురా ఉరుకురా ఉరుకురా. ఏ ఉరుకురా పెద్దవానికి.
అదిగో అదిగో వస్తున్నాయి 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 ఏడికి రే హీరో. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. ఎట్లా ఉన్నారు అది అమ్మతో ఎట్లా ఉన్నారు ఇట్లా 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 ఎంత సావలేదా నువ్వు? ఓహో హీరో నేనమ్మా ఎంతమంది దీని బట్టి అర్థమైంది ఎంతమంది ఉన్నారు. Should examine that horse carcass. చలో What do we have here? గుర్రంతో మాట్లాడాలి ఇప్పుడు. బోన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. హెడ్ Head torn clear off. Takes incredible strength. లెగ్స్ Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? రిప్స్ Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. షేడిల్ Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. ఫాస్ట్ బోన్స్. Bones have been here a while. లెట్స్ సమ్మరైజ్. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. చలో మీరు చూసుకుంటాం అయితే కంప్లీట్ Trail goes అయిపోతుంది. on. Good thing it doesn't end here. కానీ అమ్మ వచ్చినావు ఎందుకు వచ్చినావు రే? నేను ఎవరు గెలికాను అమ్మతో. నేను ఎవరు గెలికాను రా రే అమ్మ. ఇగో ఇద్దరు వచ్చినారా? ఓహో హో హో హో. చలో రైట్ భయ్యా. చలో మనోళ్ళు అయితే ఇంకా రాళ్ళు తప్పించుకున్నాం కదా. ఇంకా ఉరుకు 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 వచ్చేసినామా? చలో వచ్చినా కదా లూబ్రికన్. Seems she wants me to take ఇక్కడ a ఉంది. closer look. చలో ఫిషర్మాన్ ఇంట్లోకి అయితే వెళ్దాం ఫస్ట్ మనము. అదిగో మళ్ళా ఇప్పుడు లోపల ఉన్నారా మనుషులు? Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. చలో గర్ల్ హూ స్టేడ్ విత్ యూ, వాట్ హ్యాపెన్ టు హర్? Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to Crow's Perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 L's in front of you.
moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twas then I saw it. Fiery marks on her hands. What marks? They's, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Fine. What happened next? Grew even darker. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns. I thought I was done for. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? I did that. Tamara learnt it. Me, myself, Married a wise woman. crying shame we couldn't. Chilo, thank you for your help. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. సో మీరు చూసుకుంటే టాక్ టు బోరాన్ అండ్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ. సో ఇప్పుడైతే బోరాన్ కాడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకు వచ్చి So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. సులో భయ్య మీరు చూసుకుంటే మనైతే మిషన్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసాం కదా సక్సెస్ఫుల్లీ. అండ్ అంతగా మన లెవెల్ 4లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయినా మనకి 3 పాయింట్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. సో ఇంతవరకు అయితే నేను గేమ్ అయితే ఎండ్ చేసేస్తాను. ఓకే దెన్ శివ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్.